Assalamu alaikum. Ahlan wa sahlan bikum. Welcome to the Impact Play. I know we are recording a little bit earlier because the reason why is we normally record at 7 p.m. Eastern. The reason why I'm recording a little earlier is because I do have an engagement party to go to. That's why I'm all dressed up. So بعد ما احنا بنبلش المسلسل على الساعة 7 في الليل. بس عشان قاعد اسويها ابدا عشان عندي خطبه لازم اروح عليه سو عشان هيك قاعد بنبلش بدري عشان نخلص بدري. Also, this is our last live recording episode until 2023. So we we will be taking off starting next week exactly, Christmas Eve. So we'll be off completely. So there will be no episode next week until 2023. So there will be episodes later on, but there will be no live recordings. This will be the last live recording for 2023. But we will release little episodes later on during the week, and then we will everything afterwards we will release it until 2024. So احنا نعطل اليوم اللي قبل كريسمس 24 شهر راح نعطل هذه الاخر اخر مسلسل احنا بنسويها لايف. بس في راح يبقى حلقات في الاسبوع هذا اذا في اشي بعد اليوم احد اللي جايه راح اعطيكم اياها بس بعد السنه الجديده. Okay, so let's get back into the show, folks. راح نرجع على المسلسل. So my name is Muhammad and I'm your host and your producer here on the ones and twos, and we are your source discussing and reviewing the latest tech, gear, and video games. We are a beacon of hope for the marginalized, giving voices to the voiceless and showing their stories to the world. السلام عليكم بكم اسمي محمد وأنا مضيف البرنامج والمنتجك في الأول والثاني. نحن مصدر الخاص بك لمناقشة المراجعة أحداث الألعاب الفيديو والأدوات والتكنولوجيا. نحن منارة أمال للمحمشين ونعطي صوت لمن لا صوت لهم ونشارك في قصصهم على العالم. You can join us as we record live over at twitch.tv/Theimpactplay and by clicking on that notification bell so you will be notified when we go live, or catch us on youtube.com/Theimpactplay or even your favorite podcast platform. Simply search for Theimpactplay. So no matter however you consume us or wherever you consume us, we are there. بقدر join معانا ونحن بنسوي المسلسل لايف على twitch.tv/Theimpactplay ويقبلوا على على الجرس واديكم خبر وان احنا بنسوي لايف. وبقدر تتفرجوا بعدين على youtube.com/Theimpactplay واي بودكاست بلاتفورم انتم تحبوها، بس دوروا على Theimpactplay. شوف انتم بتفرجونا وين انتم بتفرجونا احنا غاد. Your support keeps the lights running and keeps the content coming. You can learn more by visiting theimpactplay.com/support, where you get access to some exclusive perks, including an ad-free version of the show, a whole ton of content for everyone else, and more. We are also Epic partners. Every purchase you make with an Epic store, the Miracle League, Fortnite, Fall Guys, and more. When way to play a higher play, even if it's a free-to-play title, when you use Epic Credit to Epic Play, we do get a little bit of commission to help support us in a brand new way, and no added cost to you. So once again, that credit code is the Epic Play. This episode of the Theimpactplay is also sponsored by Audible. However, we'll tell you about that later. المساعدات تكون مقالي ضرب مضوي والكانت ضرب تيجي بتقدر علموا تشيف على theimpactplay.com/support وتديكم اكسس خصوصي للسبورت تاعتنا زي المسلسل بدون ادز، كثير شغلات قبل الجميع. وكمان احنا ابيك بارنرز مع كل مشترك انت بتسويه في الابيك جيم ستور ونستعمل الكريدت تاعتنا Theimpactplay بدون شويه كوميشن علينا. اول شيء زياده الا لكم تستعملوا الكريدت تاعتنا Theimpactplay، تعملوها اي شيء بيشتروها في الراكل ليج، فورتنايت، فول جايز، واي لعبه في الابيك جيم ستور. هذه واحدة من الطرق انت بقدر مساعدنا ولا شيء زيادة. هذه المسلسل على Theimpactplay اخرى في سبونسرشيب من اوربل بس احنا بنقول لكم عنها بعدينش. On the agenda we have the latest and the epic v Google lawsuit, a Tesla recall, Range Rover's first EV, Apple's lawsuit, a Death Stranding film is in production, The Last of Us multiplayer has been cancelled, Xbox Game Pass is coming to the Meta Quest, and more.
على جداول الأعمال الذين أحداث دعوا قضايا ضد جوجل، أبيك في جوجل، أبيك وجوجل. استدعى تسلا أول سيارة كهرباء من رينج روفر دعوى قضية من أبل. فيلم ذا ستراندينج قيد الإنتاج. تم إلغاء لعبة لاست اوف اس. ما تعدت التطبيقات. اكسبرس جيم باس قدم إلى ميتا كويست والمزيد. عربيتي راح صارت أحسن من أول من سوينا المسلسل في العربي والإنجليزي. So my Arabic has been improving as of late since we first starting having a bilingual podcast in English and Arabic. So that's a good thing. All right. So we will return after a word from our sponsors. إحنا نرجع بعد مكالمة من السبونسرز عتنا. You can sign up for your free 30-day trial immediately get access to 1 credit. If you have the Prime, get access to 2 credits. It's great for any premium title. Simply go to audiblechannel.com/Theimpactplay. Once again, that is audiblechannel.com/Theimpactplay. Thank you to Audible for sponsoring this episode of Theimpactplay. هذا المسلسل بقدر تسجلوا ل 30 يوم لبلاش ودغري يعطيكم اكسس كريدت واحد. اذا ما عندكم امازون برايم ادوا كريدت 2. هذا منيح على اي بريميوم تايتل. بس روحوا على audibletrial.com/Theimpactplay. اخر مره audibletrial.com/Theimpactplay. شكرا لاوربل لهذا السبونسرشيب لهذا المسلسل على Theimpactplay. Alrighty, folks, so if you guys missed, we have been uploading a ton of review casts as of late. So we reviewed The Boy and the Heron, Godzilla -1, what was the name of that? Trolls. We reviewed and ranked the Trolls films. And we also reviewed a ton of tech. So you can be sure to check it out on youtube.com/Theimpactplay or even on your favorite podcast platform. So احنا سجلنا كثير ريفيو كاست. سوينا ريفيو كاست على كم من فيلم. جوجل Godzilla -1. سوينا الترولز والمارفلز. بعدين سوينا كم من ريفيوز كم من تكنولوجيا. شغلة تكنولوجيا. أدوات التكنولوجيا. So بقدر ترجعوا على youtube.com/Theimpactplay أو أي platform أنتم تحبوها. So I guess that's about it, folks. So let's get into the regular portion of the show with the news. So we have the latest in the Epic kind of lost when it was Epic via Apple, and now it was other way around when Epic won against Google. So the jury has decided that Google has an illegal monopoly in Apple and its Apple and its App Store, whatever. So this is from The Verge, by the way. شو اسمها؟ حكيت قبل شوي حكيت عنها. القضية الابيك وجوجل. ابيك شو اسمها؟ شو الكلام اللي بدي اياه؟ فازوا عشان جوجل عليها مونوبولي، عشان بغيروا اسعار لكل واحد اللي بدهم اياه، بديهم يعني 30% يعني 30% للجميع. عارف بسوي؟ لا، هذول بغيروا من شركة لشركة. So the reason why Google lost is because they didn't have a set rate for every app developer. They had different rates for different developers. That's the whole reason why they lost. And on top of that, they would automatically delete all their emails. This way they have nothing saved. Nothing will be used against them. By the way, they did this automatically. So yeah.
So moving on. AT&T is the latest EV customer for the Ravian that we reported on a while back, where Amazon has the exclusivity deal for the zero carbon vehicles. So they will begin in 2024, follow when that deal with Amazon does expire. So AT&T الزباين الثاني لريفيان سيارة الكهرباء، الشركة اللي بتسوي سيارة الكهرباء. عشان احنا حكينا عنها من زمان اول ما سمعنا فيها. بعد الديل الديل بخلص من امازون والريفيان اي تي ان تي بيقدر يشتروها بتبلش في 2024. Okay, moving on. Range Rover is finally teasing its EV ahead of its next year reveal. Coming over from Engadget. It's the first fully electrical model will have performance comparable to the flagship Range Rover V8. And the new model will be the quietest and the most refined Range Rover ever created, thanks to active noise, road noise cancellation configuration and sound design, plus cabin comfort levels enabled by its electric underpinnings. The new model will be built on Jaguar Land Rover's modular longitudinal architecture LMA based on the 800-volt architecture. It'll enable fast charging on public networks, amongst other benefits. So في كهرباء من رينج روفر. هذه أول سيارة كانت سيارة كهرباء هم سووها على الرينج روفر. بعدين قالوا راح يبقى في نفس البرفورمانس من الرينج روفر الفي 8 الفي 8. قالوا راح يبقى 800 فولت. and then قالوا راح يبقى بدون صوت. يعني راح يبقى في ال LMA architecture. Then that's it. خلصنا. Okay, moving on. We have a couple of updates for you coming from Digital Trends regarding Samsung. They're gonna have a dual announcement of QD OLED monitors over at CES starting next year. So هذه من Digital Trends على السامسونج ال QD OLED الشاشات. راحوا فرجوني اياها في السي اس السنه الجديده. So it looks like the first one is going to be 31.5 inches and it has a Ultra HD resolution of 3040 by 2160 with a pixel density of 140 pixels per inch. And the second one is going to be a 27-inch QHD QD OLED with a 3600 hertz refresh rate. Yeah, that's about it. It's going to be the first OLED monitor with a high refresh rate. Okay, so عن الشاشات اللي جايين من سامسونج في ثنتين. واحدة راح يبقى 31.5 انش راح يبقى UHD راح يبقى 3140 ضرب 2160 بكسل resolution. البكسلز راح يبقى 140 بكسلز الانش. بعدين ايش الثانية راح يبقى 27 انش QHD QD OLED ومع 360 هرتز ريفرش ريت. هذه الأول أولد مع ريفرش ريت عالية. Alright, Tesla has another recall, recalling over 2 million vehicles to fix its autopilot safety controls.
coming from Engadget. So في اخر ريكول من تسلا عملوا ريكول لفوق ال 2 مليون سيارات عشان نظبط الاوتو بايلوت. Okay. Next up, we have some iPhone updates. Well, Apple updates, I should say. So there was a lawsuit regarding family sharing subscription coming from Mac Rumors that will pay out $25 million to put an end to the case. It was first filed back in 2019. The lawsuit accused Apple of misrepresenting the way that subscriptions to third-party apps worked within the family sharing feature. That's essentially it. So في قضية على ابل عن الفاميلي شيرنج بدهم يدفعوا 25 مليون للجميع. هذه القضية بلشت في 2019 عشان قالوا ابل عشان ما قالوش كل شيء تشوف السبسكريبشن في الابس في الاب ستور بيشتغل مع الفاميلي شيرنج بدكش واضحة عمليها. Okay. Next up, we have an iOS 17.3 update that will have a stolen device protection that will make life harder for iPhone thieves. So this will hopefully mitigate stolen phones. So this won't be enabled by default. You'll have to enable it yourself according to the beta. So في update على الايفونات اسمها 17.3 اسمها stolen device protection عشان تشيل السرقة اللي قاعد بيصير في التليفونات هذه عشان نخففها. بس هذه الفيتشر لازم من البيتا لازم ديرها من حالها من حالها. Okay, we have a self repair program that includes the iPhone 15 and even more M2 powered Macs coming from Engadget. Salat! Including the Mac Pro, Mac Studio, the 16-inch MacBook Pro, and the 15-inch MacBook Air, amongst others. So في self repair program بقدر يعني قصدها بقدر نظبط تصلح الديفايس تاعتهم من حالهم. سو هذه مفتوحه هسه للايفون 15 وتشمل ماكس. سو الماك برو، الماك ستوديو، ال 16 انش ماك بوك برو، وال 15 انش ماك بوك اير وكمان. Alright, Apple's now selling the so it's now selling, so that's what it was. So if you guys interested in the new Apple AirPod Pro 2s with USB-C, if you do have the older Lightning model, you don't have to buy a newer earbuds. You can just buy the case separately, which Apple is now selling now. So إذا معاكم الإيربود برو 2 بس مع لايتنينج بس بدكم USB-C بقدر هسه من ابل بقدر اشتري بس الكيس نفسه، مش لازم اشتري البلوتوث مع الكيس كلها. All right, next up we were talking about Beeper last time, but now let's see. Beeper Mini is currently working again, but you'll have to log in with your what's it called, iCloud login for it to work. Otherwise, it will not. So إذا معكم تستعملوا Beeper Mini أحكوا عنها كمان مرة هذه. إذا بحط رقم تلفونك مش راح يزبط مع الاي مسج، لازم نحط الاي كلاود اليوزر نيم والباسورد تاعتهم عشان يشتغل منيح.
All right, we have an update for you in regards to the Ray-Ban Meta smart glasses. We're getting AI-powered visual search. We can go from Engadget. So, الريبن الميتا النظارات السمارت فيها ابديت هسه بالشكل مع الاي اي عشان شو عشان اقول لك شو النظارات بتشوف. Alright. Speaking of AI, Instagram now offers AI generated backgrounds on stories. And it's called Backdrop. That's all it is. It changes the backdrop in your story. That's literally it. So في ابديت من الانستغرام هذه بتشتغل مع الاي اي عشان تغير الباك جراوند لصورة ثانية. بس هذه بس عشان الستوريز بس مش فاهم. Okay, let's see. I don't know if we've talked about this, but we have talked about this a ton. E3 is no more. So they made an official announcement on Twitter. After more than 2 decades of E3, each one bigger than the last, time has come to say goodbye. Thank you for the memories. So this was inevitable because they stopped a couple of years. He said they were going to come back stronger. I'm like, what's the whole point of this thing? But yeah, kudos to what could have been, essentially, yeah. But E3 has ميتا no more. مش عارف انا حكينا عنها الاسبوع الماضي بس خلاص قالوا عنها تويتر هذه الاخر. شكرا لازود من 2 ديكيدز على اي 3 كل واحد اشهر من الاخر. هسه هذا الوقت لازم نكون سلام. شكرا للجميع. شكرا شو بدأ يصير. Okay, next up we have xCloud Gaming is now available on Meta's Quest VR headsets. So the Quest 2, 3 and Pro headsets, you can stream xCloud games. So هسه ال VR headsets الميتا كويست 2 3 والبرو هسه بقدر اعملها بقدر العب العاب من الاكس بوكس على الاكس بوكس كلاود جيمنج في ال VR headset نفسهم. Okay. Now, we know we've talked about this before, but we're gonna have to in regards to layoffs. So 3D Realms and Slipgate Ironworks are the latest Embrace Studios to be hit with layoffs. So layoffs are never a fun thing, and the way like we found out about it, I assure you, the employees found out about it the same way. They weren't told ahead of time, or they probably were told, "Oh, you're doing a good job," and then they lay them off like that. That's how it usually works in these industries, and it should change, but more than likely, it's not going to change anytime soon. But there is a light at the end of the tunnel. We did create in our Discord server a job sharing channel within our Discord server. So if there's any opportunity you would like to share with others, you could post it there, and you're sure to join our Discord to learn more on all of that. So layoffs يعني الشغيلة اللي من 3D Realms والسليبجيت ايرونوركس في كم من واحد باك اشتغلوا هسه فيش عندهم شغل اضطروهم. هم بعرفوا نفس الوقت احنا بنعرف مش قبل او بقول لهم انت سبت شغل منيح مرتب احنا يعني شغلات مليحه بعدين في اي من الوقت اللي بعديها بقول لهم فيش عايشين شغل. طيب ليش؟ هذه لازم تغير في شركات بس اكيد مش هتغير قريبا. بس في في العتمه احنا سوينا في الديسكورد سيرفر تاعتنا في channel اسمها جوب opportunities. هذه اذا هذا بلاقي شغل عشان عملنا شير للجميع في channel في الديسكورد سيرفر تاعتنا.
سو اذا بدك تعمل جوين بدك تجوين معنا على روح على theimpactplay.com واكتبوا على صوره الديسكورد. If you're interested in joining our Discord server, go to theimpactplay.com and be sure to clicking on the Discord icon. It'll take you directly to our Discord server for more information. All right, and we have a little bit of a Twitch update for you folks. So, mere days after Twitch updated its content policy to permit certain kinds of sexual content, the platform has withdrawn their portion of the policy permitting artistic nudity. Effective today, we are rolling back to artistic nudity changes. The update read, moving forward, depictions of real or fictional nudity won't be allowed on Twitch regardless of the medium. Mature rated games will not be affected by the rollback and subject to the new policy. So في ابديت على تويتش. اول شيء خلوها تشم من شغلها اللي ببين هوايجهم على التويتش، وهذا غيروا بالهم وقالوا هذا الممنوع. Okay, Google, if you have a Stadia controller, there's more time to switch to Bluetooth. You now have until the end of the year, December 31st of 2024, to enable Bluetooth on your Stadia controllers. So Google قاعد بعطي وقت زيادة إذا معهم الكنترولرز الستيديا عشان تغيروا على بلوتوث معاكم لآخر السنة 31/12 السنة الجديدة 2024. Death Stranding and Kojima Productions are working on a Death Stranding film. So في Death Stranding فيلم قاعد في البرودكشن هسه من A24 وكوجيما Productions. The Last of Us multiplayer game has been cancelled. Instead, they will focus on single player experiences moving forward. So if you guys were excited, now still more. I'm pretty sure what happened was they had a hope of rolling, like we reported on this a while back, about how they delayed a ton of their multiplayer titles and they were instead of working on single player. Of course, they're not going to take that risk of having multiplayer experiences and when they know for sure it's not going to work. It's not guaranteed. So they're going to start working on the same old thing they've been working on. So Last of Us اللعب المultiplayer كنسلوها. قالوا راح سووا الفوكس تاعتهم سووا في السنجل بلاير اكسبيرينسز العاب السنجل بلاير. Alrighty, so Ubisoft has pulled the plug on the crew, and it'll the game will remain playable until the servers are shut down on March 31st, 2024. So the crew راحوا كانسلوها بقدر يلعبوها عشان راحوا وقفوا السيرفرز 31/3 السنة الجديدة. So Activision Blizzard has to pay $54 million to settle major gender discrimination lawsuit. So Activision Blizzard في قضية عليهم عن عشان هم بيشغلوش شغلوا بس اسلام مش نسوان. So في قضية بس راح يدفعوا $54 million. Alright, ZeniMax Strikes has tentative deal with the union regarding AI. Coming from Game Street, that's biz. So ZeniMax Workers United and Communications Workers of America continue to negotiate their first contract with Microsoft's subsidiary ZeniMax. Under the terms, however, ZeniMax rolls out AI in a way that impacts the works of union members. The company will provide advance notice to the union and negotiate its plans upon request. Additionally, it lays out 6 guiding principles for AI's use in the workplace, insisting that tech must be fair, reliable, safe,
private and secure, inclusive, transparent and accountable. So في اليونيون وركرز عملوا ديل مع زينماكس على الاي اي. So إذا قالوا إذا بشكل AI لازم أعطيهم وقت زيادة. بعدين إيش قالوا أوكي استنى شوية خليني أترجمها. فإن يضع سنتا مبادئ توجيهية لا تخدم الذكاء الاصطناعي AI في مكان العمل، ويصار على أن التكنولوجيا يجب أن تكون عادلة موثوقة وأمانة خاص وأمن شمال شفاف ومسلوح. اوكي نكمل. So IGN and TCM Superstream have teamed up to announce a Fear Fest reanimated for March of 2024. It'll be filled with game trailers for horror games essentially. So IGN والTCM Superstream عاملين partnership راح يبقى في announcement على اسمها Fear Fest Reanimated. راح تبلش راح يبقى في شهر 3 من السنة الجديدة. راح فرجوا تريلرز عن العاب الفيديو بتخوف. Okay, and Netflix, we have an update for you regarding the Netflix game, Mink. So let's see. By year's end, they'll have 86 games available. And they have nearly 90 games more in development, and they're just getting started. So في update على Netflix عن الألعاب الفيديو. قالوا راح ينزلوا 86 ألعاب فيديو في آخر السنة. بعدين ايش في 90 وكمان العاب فيديو راح بيشتغلوا عليها. Okay, Grand Theft Auto has broken YouTube records. If you haven't watched it already, it has surpassed over 150 million views. So ثواني خليني أترجم. So التريلر للجي تي اي 6 يحطم الارقام القياسية على اليوتيوب فوق 150 مليون views. Wow, like wow. And I believe it also surpassed Mr. Beast's record as well. So الريكوردز بتاعتها الجي تي اي التريلر زاد على على الريكوردز على المستر بيست كمان. So, alright, let's see. So Warframe has added cross save. Not cross save, cross progression. I don't know why they're calling it cross save here, but yeah. So Warframe زاد على الكروس progression كمان. Atomic Heart, there is a Trapped Limbo DLC. They got a new trailer and a release date of August of next year. So Atomic Heart نزل DLC اسمها Trapped Limbo. في تريلر جديدة وفي تاريخ هيو 6/2 السنة الجديدة. Okay, I apologize, I didn't see this. It looks like it's coming out February 6th of next year. Oh wait, hold on. Trapped Limbo, yeah, okay.
Wait, I'm lost. Oh, the second DLC. So I read this completely wrong. So the first DLC is called Chopped Limbo. It will be out February 6th. The second DLC, it says it's Annihilation Instinct. It will be released in August. So في اثنين DLC. الأولى اسمها Chopped Limbo نازلة في 6/2/2024 والثاني اسمها Annihilation Instinct هذه نازلة في شهر 8. Okay, so we have Microsoft Office apps are arriving in the Meta Quest VR devices. So we talked about Game Pass now. Microsoft is the same company, so yeah, it's not too surprising. So حكينا عن الجيم باس جاي على الكويست الفي ار ديفايسز. هسه نازله مايكروسوفت اوفيس مش تبع مش احنا عارفين عشان نفس الشركه. So it's already the end of the year, right, folks? So of course we have our end of the year gaming wrap up for PlayStation, Xbox, and Nintendo. So we do want to see them. So tag us on social at the Theimpactplay, or even we let us know on Discord in the chat. So I did show mine, but let me show you mine as well. Just give me a second. في الاخر السنه عن شو انت لعبته مع البلاي ستيشن الاكس بوكس او نينتندو هسه موجوده بقدر تشوفها ودوني اياها عاملين تاج على السوشيال ميديا او ودوني اياها دغري على الديسكورد. هسه بدي افرجيكم تاعتي لاخر سنه الالعاب. Just give me a second, folks. Where's Discord? Where's the chat? Chat. Oh, here it is. Okay, let me show you. Let me show Discord. Let's see. How do I get this out? Should be a way. I'm trying to figure this out. Give me a second, folks. How do I do this? Let me see. Chat, copy channel, duplicate, mute, copy link, invite. Yeah, I think that's the best way to do it. Okay, so that is my Xbox year in review. I have a total time of 29 hours, 300 total game score, and 17 achievements. And my most played game is Dredge, which I feel like they should show a lot more. And the thing I don't like about Xbox is because you can't download the picture. You have to share it and then download it from where you shared it. So هذه الإكس يوم ريفيو من الإكس بوكس تاعتي لعبة وقت 29 ساعة. التورو جيم سكور تاعتي 300 والتورو اتشيفمنت 17. العاب الفيديو انا لعبتها اللي اظبط اشي دريدج. الشغله الوحيده اللي ما بحبهاش من الاكس بوكس بقدرش اعملها داونلود على الصوره نفسه، لازم اعملها شير بعدين اعملها نازل وانت المتر انت عملتها شير. So this is my Spotify playlists, top 5 artists, and the top 5 podcasts. Okay. So this is my Nintendo now.
most played games, role playing, action, Pokemon Violent, not surprising. هذا الشكلات تبعت النينتندو. هذه الألعاب أنا لعبتها الزيادة. And then I think that's it. I don't have PlayStation. The reason is because it's only for PlayStation 5, and of course I rarely play on the 5. So الشغلة الوحيدة البلايستيشن 5 عشان أنا بلعبش كثير بجوز من نت صغيرة مع البلايستيشن 5. So that's the thing. But otherwise, that's about it. So we want to know you, so be sure to share yours on the Discord server as well. So it looks like that's all we have for you, folks. If you guys want to send us some feedback, you can do so by going to theimpactplay.com/feedback that could be featured on the show. Thank you guys so much for making us support every day. If you want to join the community server on Discord, or if you want to learn the fastest immediate updates from us here on Theimpactplay, which is to go to theimpactplay.com and click on the corresponding icons. It'll take you to our Discord server or even a WhatsApp channel for you to follow. So thank you guys so much. Be sure to leave us a review, rating on our favorite platform, and be sure to follow us on Twitch. We'll be notified when we go live. Share us with your friends and family, and we do need your help in regards to unlocking subscriptions. So be sure to follow us on Twitch and on YouTube. It will definitely mean a lot. So then guys, I guess we'll translate in Arabic. So شكرا لكم عملنا جوين معنا. اذا بقدروا تدينا فيدباك بجوز ننزل على المسلسل نفسه. روح على theimpactplay.com/feedback. شكرا لكم عملنا جوين معنا هنا. اذا بدكم عملنا جوين على السيرفر الديسكورد سيرفر تاعتنا وبدكم الاحسن طريقه عشان الابديت تاعتنا من هنا على Theimpactplay. روح على theimpactplay.com واكبسوا على الديسكورد صورة الديسكورد وصورة الواتساب ووديكم على السيرفر تاعتنا والواتساب شانل تاعتنا عاملين لنا فولو وين ما كان. شكرا لكم عملنا جوين معنا. خلينا ريتنج او ريفيو على اي بلاتفورم انتم بتحبوها. شكرا لكم. السلام عليكم. بنشوفكم السنة اللي جاية. So also as a reminder, this will be our last live recording of the year. So we'll be seeing you again next year when we do our live recordings once again. Otherwise, we'll have other episodes later on during the week. Thank you guys so much. Have a good one. We are out. Salam alaikum. Yalla.